Jesu lo inkosi ekuseni. Ngalokukhethekile bazalwane. Ngiyabingelela libandla laNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngibingelela umfundisi phakathi kwethu baba NM Makagula in the name of Jesus. Ngiyabonga uNkulunkulu bangcwele lo siphe isikhathi sekuthi sitomkhonda simdumise nasithi wehlukile uvakala kahle ngalokujulile ukuthi wehlukile sibabonile bantfu sabakubona nalabakhulu nalabancane kodwa nempela yena wehlukile. Haleluya bantwenu. Lo mephambi kwenu mabe SJ Gwebu lo sinzisiwe lo ithandzako inkosi ngelusiwe khona la ekhaya ebuhleni eChusi. Haleluya bazalwane. Ngiyamthanda ke kakhulu uNkulunkulu. Umangalisa imihla nemalanga. Haleluya. Lesinye setimanga nje ngilese ukuthi namuhla umphefumulo nenyama ngeke ngathi ngakuthola kuhlangene. Haleluya. Ngathi inkosi ngiyabonga ukuthi you've given me another chance ukuthi inkosi ngikudumise. Haleluya bangcwele. Ngathi emehlo ngiyawabungabuka ngabona yabona ngathi ngiyalalela imisindo emgwaqweni imoto yagijima ngathi lidumo kubabe uNkulunkulu. Haleluya bangcwele. Alibongwe libito lemakhosikazi. Haleluya. 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 Alibongwe igama lamakhosikazi. Ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele ukuthi uNkulunkulu angendele nje nangumusa ukuthi ngingalikhonda libandla laNkulunkulu kulolusuku. Ngiyabonga buholi lokungakuboni nalokungathi kuphasi nje lona lithatha kube into sibili. Haleluya bazingcwele. Kubalulekile kuligugu kimi ukuthola lithuba lekukhonta lamuhla. Amen bazalwane. Siya encwadini bangcwele siphuthuma. Siya encwadini ya Esther. Haleluya. Encwadini ya Esther siyofunda sahluko number 4. Nakakhona lo ngangifundzela nje bangcwele angifundzele aze ayofika kuverse 17 aqala kuverse 1. Wathi kube Mordekhai eve ngakho konke lokho asekuhloswe kweniwa uHamani wathapula igubo yakhe wembatha emasaka wathithela ngemlotha wahamba athapula lidolobha ekhathi akhala kakhulu nakabuhlungu waze wefika enkundleni lengenela esigodlweni akazange angene ngekhathi ngoba phela bekulisiko nemsimedo ukuthi umuntu lowembethe izilo akangeni esigodlweni. Wasuka sikhulu semaJuda kuto tonke tifundza letingaphansi kwalowo mbuso yonke indzawo lapho kwafika khona lesimemetelo emaJuda azila akhala alila wathi linyenti lawo lembatha emasaka latithela ngemlotha. Esther wakhathazeka kakhulu nasatshelwa tisebenti kanye netindvuna takhe ngaloko lokwentiwa nguMordekhai. Wathumela timpahla kuMordekhai ukuthi atewugcoka khona atewuphumula lamasaka. Kodwa uMordekhai akazange avume kutemukela wadala. Esther wasawubita Hathakhi labe ngulomunye wetindvuna tatibekwe yinkosi kusitibeta kakhe wamthumela kuMordekhai ukuthi ayewubuta ukuthi kwente njani. Hathakhi waya kuMordekhai enkundleni yedolobha leyisembe kwelisango lesigodlo senkosi. Mordekhai wamtshela konke lokwase kumehlele kanye nemali eyayithenjiswe uHamani ukuthi utayifaka esikhwameni senkosi nangabe onke emaJuda abulewe. Wanika Hathakhi ikhophi yesimemetelo sasebukhosini sasikhishwe lapha eSusa sasichaza ukuthi onke emaJuda kufanele abulawe. Mordekhai wamtshela ukuthi ayinikwe Esther achaze konke kuye abese Esther uya enkosini kuyoyincenga ukuthi ifanele ibe nekubele kulesindi sakubo. Hathakhi wabuyela emuva wafike walandzisa Esther konke laba kutshelwe nguMordekhai. Esther waphendula ngokuthumela kuMordekhai wathi wonke umuntu indvodza noma umfati longena
sekuphela inyanga inkosi Solomon ingakangibiki ukuthi ngike kuyo. Kwathi kube Mordekhai atshelwe yonke inkulumo yaEsther, waphinza wathula livi kuye wathi, "Ungacabangi ukuthi ngobe wena kulapho esigodlweni usinza nakubulawa onke emaJuda, nawuthula manje kulesikhathi, lusito lenkululeko yemaJuda itawuqhamuka kulenye indlawo, wena nemndeni weyihlo utawubhujiswa. Empeleni ubani nje lowatiko ukuthi mhlawumbe wena wentelwa sona lesikhathi ukuthi ube yinkosikazi lenkulu." Esther wathumela uMordekhai impendulo ethi, "Hamba uhlanganise onke emaJuda naseSusa, lizile ningithandazele, ningadli kudla, ninganathi nemandi, kuze kube namalanga lamathathu nebusuku bawo. Nami netinceku yami sitawuzila njengani. Emva kwalokho ngitawuvele ngikujikele, ngingene enkosini, noma lokhu phambene nemithetho, nabe ngiyafa ngife kube kanye." Hallelujah. Akubusiswe kufunda kwelivi laNkulunkulu bangcwele. Amen. Bazalwane, indzaba yaEsther lebe ngathi namuhla there is a Mordecai outside there crying. Bangcwele sibona intombatana yemJuda, intombatana leyintanzane yemJuda isuke ebuntsanzaneni iyoba iqueen of the kingdom of Persia. Usuka kuba intanzane uyawukhuphuka uNkulunkulu umbeka ukuthi abe indlovukazi eveni lemaPersia. Haleluya, embusweni wamaPersia. Haleluya bangcwele. Ukhona Mordekhai isihlobo sakhe kevakala. Kunenvo levelako la chapter 4 siyayathi incwadi yaEsther bazalwane, kodwa la kuqhamuka Mordekhai sekuyevakala ukuthi sowusempundvini yesigodlo noma ngawuthi elikhaya lenkosi. Haleluya. Kuthiwa uyakhala, kuthiwa udzabule ingubo, wagcoka emasaka, watifaka emlotheni, watigcobisa ngemlotha. Ngumuntu lokhathatekile loyo kakhulu. Kodwa kunenvo la ikhumbulako. Amen bazalwane. Kunenvo la ikhumbulako ukuthi la kulesigodlo lesi kunemuntu longangentela intfo letingcono. Kulesigodlo lesi kunemuntu longantshintsha lempilo lengikuyo. Haleluya bazalwane. Le ntombatana lenu iconza kahle ukudze lapho babuya khona. Amen bangcwele. Le ntombatana sikhumbule ukuthi iliJuda. Amen bangcwele. Incwadi yaEsther bangcwele sikhumbula kahle ukuthi ingiletinye letincwadi letijabulisako nakuthiwa nje emibhalweni lomkhulu ongangeBhayibheli kuvela Esther na Ruth naba amantombazana latholakala tincwadi tibhalwe ngawo. Lokho nje kuyangithokozisa ukuthi I can share ngale tinvo letentiwe ngontombazana ama-characteristics ayo ngiwaphefumula ngikhumbula ukuthi uliphakamisile nje ligama lebafati. Haleluya. Muhle Jesu inkosi bazalwane. Nalomuhla ngisakhuluma ngayo le ndlovukazi lena kunenvo levakalako lelusizi ngaphandle lebe ngitawuthi mina nakuso lesikhathi lesiphila kuso ukhona Mordekhai. Angati ukuthi bengambeka kanjani Esther, kodwa kunetinvo letivelako ngaye letitawuvela sichubeka sitichaza. Kuthiwa uyalila uyamthumela lamthumelako Esther kokuthi hayi man sengitsheliwe ukuthi asugijimise natimphahla. Gijimisa natimphahla lo muntu lona angifisi kumbona akulesimo la kuso. Gijimisa timphahla. Hayi akayiqonzi kahle Esther akayibambi. Uthi Mordekhai hayi angitidzingi timphahla, akusiso isikhathi setimphahla. Haleluya. Uyambuyisela uthi gijima uyolalela kahle. Gijima uyolalela kahle kenyalo ukuthi njengoba ngatifuni timphahla kwende njani. Uyabuya sigijima sithi konakele siqhamuka size siphethe ikhophi my Jesus. Nyendeke ikhophi khona eshelfini lasekhaya lakho lekhuluma tindzaba letikwenda ukhona ikuhlaliseka. Lisilivu laNkulunkulu kwambita Esther alalele evisise abese uyabukisisa abese uyaqonza. Haleluya bazalwane. Lana ngidoletha sithombe sentombatana lenhle kuthiwa lo sisilona bekamuhle.
And kuthiwa lo sisi lona, she was the chosen. Inake lendzaba ukhethiwe betitinyenti tintfombatana betigqokisile emakha betigqoke kahle betentile tintfo letinyenta ukuthi tibonakala. Ngimemetela na indzaba kubafati besikhathi kuthi ngini nikhethiwe. Ngidomemetela makoti wakhe restu kuthi wena uhlanga lokhethiwe. Hallelujah. Ithi le nkulumo bazalwane intfombatana ayizange isahlaliseka. Intfombatana kwayibita ukuthi ithe seyilalele yeva kahle yayifunza nencwadi. Amen bazalwane. Kunembiko loqhamukako lothi lalela Esther ungaqabangi kuthi njengoba ulapho esigodlweni. My Jesus, kunemakholwa lamanye awo alingise Gideon abhulela kolo nawuthini ngikuphi bazalwane cages ma cages enzaweni la ungeke ukhone kululeka kahle nje umbhule kolo kahle ubonakala ukuthi usenzaweni le right. Kunebantu lababhaqile bazalwane ngenxa kwesabasisi uthi lalela kuthi ulapha esigodlweni akusho ukuthi wena uphephile. Awukaphephi and awukaphephi nesive sakini abebendlu yakini ngendeka lisito lona litawufika kodwa wena nendlu yakeni nitawubhuka. Memetela na indzaba bazalwane. Esther lithi live la uNkulunkulu wasukuma wasekhuluma inkulumo lehlakaniphile. Kunenkulumo lehlakaniphile nayo inkulumo lekhulunywa nguJeremiya. Uyayimemetela lapha chapter number 7 uthi qaphelani sale ngibitana babafati and labafati nginaba labahlakaniphile. Uphimisela inkulumo ehlakanipha uthi lalelani nyalo sekubita ukuthi nihlangane nine nonke bese siyazila emalanga lamathathu. Inkulumo lehlakaniphile leyo. Sesibona lenye indzaba lo ntfombatana lona kuthi tiwe muhle nawu soyavela ukuthi lo ntfombatana lona uhlakaniphile. Nakuso lesikhathi kufuneka labantu labahlakaniphile. Hallelujah bazalwane. Uthi Mordecai phela kungendeka kunento longayi understand ukuthi wena uphila nje namhla uvuke ukhona kungenxa lesi ungendeka umiselwe lesikhathi lesi lokuthi nje namuhla uthe wathi phapha wathola ukuthi umphefumulo nenyama uhlangene kune umiselwe lesikhathi. Hallelujah. My Jesus. Kunetimvo lesitithatha budedengu kunetimvo lesitithatha kancane. Bazalwane lomndeni kungendeka solo uhlupheka kangaka solo uyabayaba solo bamba lokhu kuyashisa uyekele uthi ubamba lokhu kududla kunawe uthi uyabamba lokhu kuphunyuka etandleni umiselwe sona lesikhathi. Hey. Ngiyawathanda emadvodzana akasisakhathi kuthiwa ayatiqonza tikhathi. These people bebadi bebabuka bebasinga umkhanga. Uyabona umuntu lotawuphila angasinga umkhanga abukisise tintfo atihlole tintfo utaba senkingeni lesikhathi esiphila kuso. My Jesus. Uthi Mordecai wena phela kunento lotasuka ungayiconzi. Mhlawumbe wena umiselwe lesikhathi ukuthi ude la kulombuso. Hallelujah bazalwane. Emindeni lesiphila kuyo kulamakhaya kulamabandla gogo lakho umiselwe lesikhathi umemetela tindaba. My Jesus. Lithi le live la uNkulunkulu this girl was an orphan. Akunandzaba ukuthi utalwa kuyiphi indlu. Akunandzaba ukuthi status sakho sithini. Umiselwe lesikhathi to say something. And then ngobatana lona kunengo leshiwa nguMordecai uthi lalela kunenjo lofuna uyikhulume. We are called to say something. Sibitelwe ukukhuluma. Sibitelwe kanjani bazalwane? Ukukhuluma, simele ukukhuluma.
kunzaba kuthi wayiphi indlu kulosengo kodwa wena umiswe lesikhathi kuthi wena kanjani ukhulume. Unangibona tikhona kule ndvombatana ngibona into lekhanya kwalo mfana wayethobekile. My Jesus wayethobekile ngoba lo ndvombatana lona unendlebe nekwenta njani nekulalela. Ave kubuhlungu mfasisenzisiwe kangaka ahambile naNkulunkulu kodwa indlebe yakhe tineva. Lesinye isikhathi kunetinto lotathi ungadilalela utithi uyativa tisidudla kunawe kodwa kwenta njani kuwe kumele utilalele. So inethedekile kangaka Esther uhlete esitulweni lesikhulu umbatha netimpahla letidule kangaka yini indaba utawulalela umuntu osegedeni lesekuthiwa utilula tena kangaka uze ugqoke emasaka utihuqa ngemlotha. Hey le ndvombatana yabeka indlebe yalalela. Holy Spirit khuluma into letinkulu sithalalise. Who is your Mordecai? My Jesus. Asilaleli bazalwane. Uyafika Mordecai. Alethe kuhlupheka lokuseveni. Alethe kuhlupheka lokusemndenini. Uhamba ngetimoto letinkulu. Uhola nemali lesidudla. Kodwa afike Mordecai atosho ukuthi belisengo lwakho abahlupheki badla umlotha uqibizele uhlete esitulweni lesikhulu. Hallelujah. Bamemetele khabo makela mkhulele khona bathi hey jabulile le ndala sifane safa indlala. Hleki mina ndala sifane phila kahle. My Jesus awuqabanga ukuthi la uhleti khona njengoba uliJuda nakufe maJuda nawe utakufa. Ngoba levo phela iconnecta la. Iconnecta la ihabe. Uthi Mordecai angeke phela usinze. Ninene bendlu yakenu nitakufa. Kodwa nakulesikhathi silibandla laNkulunkulu sikhohliwe. Nangebantu laba bakasinziswa. Mina sengisinzisiwe. Mina sengikholiwe inkosi. Futhi ke phela uNkulunkulu wendelana timanga naso ukholiwe. Ukwenda uhlobe uwenda nje uhlobe noma awugqoka impahla yathi urand utholakala kanjani hlobile. Hallelujah. So no umuntu simphuphisa agqoka isudu ya 80,000 simende nje ngathi ugqoke ya 5 rand. Hallelujah. Akabonga Jesu. Yalalela indvombatana yaseyikhipha emagama lahlakaniphile ngoba le ndvombatana lena beyihlakaniphile. My Jesus injalo njena bazalwane nase kuthiwa inemandla le ndvombatana na uqhubeka ufunza licebo la Hamani kwakubulala emaJuda kodwa kunenzaba lengiyithandzako le ndvombatana lena yenda show ukuthi seyishito ku Mordecai yabeka tincabekelwane letithite ngoba letinye tintfo tingimithetho njengoba nanyala imithetho ibekiwe bazalwane kodwa kunendlela le ndvombatana yathi nayiphendvula yathi uyati labajuna nalabasikati nalabakhulu nabangakanani abangeni nje enkosini. Nami senga 30 days angangeni angeke futhi ngize ngene. Asathole lamagama kokuthi kunekufa bazalwane kunenfo lento wangimake lona ngimake lona ngumfati lona ngumuntu wesimame bazalwane lo muntu lona kwambita ukuthi abhukule akhiphe athi la senyasukuma lithi live la uNkulunkulu make nhlebe yangicela ungifundzele futhi uphindze ungifundzele la kunalesihloko sami khona lo verse 16.
uhlanganise onke amaJuda aseSusa nizile nithandazele ningadli kudla ninganathi nemali kuze kube ngemalanga lamathathu nebusuku babo nami ngikebadikami sitawuzila njengani emva kwaloko ngitawuvele ngitizikele ngingene enkosini noma lokhu kuphambene nemthetho nabe ngiyafa ngife. My Jesus. If I perish, I perish. If I perish, I perish. Nasi lesibindi semakholo esikhathi uthi ngiyafa noma sengiyafa. Hallelujah. Uthi lo mfadi lalela kunendvo lesengitayenda ke manje. Live la uNkulunkulu na uqhubeka ufunza abazalwane. Impela wangena esigodlweni nontombazane. Kuthiwa kunendvo lebekufanele inkosi bese iyayena nakathi ke wangena umlonjalo. Uma imendele ini umusa. Uyayithatha inkonga yayo yeligolide bese iyayibeka enhloko yayo. Hallelujah. Ithi intombazana noma kubita kufa sengamane ngento enjani ngife. Umfati uyahlala ekhaya kakhe abatele basihlanu bantwana simo asivumi kulomndeni kuyabonakala ukuthi konke kuyamphikisa athi kodwa sengiyahlala nakubita kufa sengiyafa. Hallelujah. Ababukeni ukuke abantu bakhe athi lo mnya semhlalele labantwana uthi lokufa ukabekisa lenye incebe yaNkulunkulu yathi uyafika umlilo ufike esikhukhukade siwafukamele angamashumi lamabili emaqanza ufika umlilo sihlale sinamathele esikhukhukade kunento lefuna kusisinzisa indzaba esayembula indzaba lethi manje ufuna kusinzisa ini emaJuda angade bangaki labanye bamemeta bacela kusitwe empilweni tethu. Lethi live la uNkulunkulu wathi noma ngabe ngiyafa sengiyafa. Wangena esigodlweni senkosi yabeka indvuku etikwakhe yambusisa yathi ukhathatekeleni kwento enjani ngosikade. Nayi lenzaba lengichaza kakhulu bazalwane na uqhubeka lebo chapter 7 chapter 6 lithi siyayathi indzaba yaEsther imnandi nje kuyiqala eqaleni chapter 1 yofika nayo igcineni ngoba ibambe ifishane lithi live la uNkulunkulu bazalwane intombatana yathi nje ngifuna kunentela lidzili inkosi yami kanye naHaman phela usithenjwa la ephosini neso uvile kahle lo mntwana ukuthi nguye lolo ukhipha imali engange imali because bani bayayikhipha imali engangemali bafune nje ukugcingisa bayayikhipha abantu imali lengangemali ukususa endleleni yabo. Hallelujah. Bazalwane lithi live la uNkulunkulu umfana wathi ngifuna kwenda litsili lokho wakwenda kwaze kwaba kabili solo athi inkosi ngifuna ibathi inkosi kanti uhlushwe yini Esther phela mina wena ngalendlela lenguthanza ngayo ngingakunika ngisho ingcenye ihalf yembuso wami shana ukuthi kwende njani kunento lengichazako kumfana lo mfana lona akasilodlabha nakata ukhuluma lo mfana lona uyayilungisela indzaba yakhe naku lokufuna kwentiwe ngumfana naku lokwentiwe ngemakhosikathi kulamakhaya uyayilungisela indzaba. Akamana athi awuboni ngithi cooking oil iphelile. Akamana shodalo lo mbake hawu lobusika lokungalawo la sola ubonza impahla debantwana diphelile. Hallelujah. Hallelujah bo Esther. In the name of Jesus. Uyayibekela kahle endzaba. Uyilungiselele. Kusinyalo nje azathi nomfowethu lelithina lelingane. Awunamhla sawuphekena lamanye amane ngwathandza kangaka. Kanti kwenda njani lamalanga phonga ngiphela into engithandzako. Hallelujah. Lithi live leyo indzaba yemakholwa lesikhathi setindvo tonakele emhlabeni bazalwane akusadingi kwenta emanqenze akusadingi ukukhuluma tindvo letingaphili sekubita kuyendvumisweni intfombatana yamncenga yamnakekela ubani loyo ngisimakade lofuna kuthoshwa ngetibongo umusho ukuthi ubani umusho ukuthi usususe kuphi umusho ukuthi ungakanani umusho ukuthi
ukuthi wayevela khona. Hallelujah. Emaphakala esikhathi akusadingi sibalise kakhulu. Wethu kundlala imvumithi. Hallelujah. Umthophe intombatana yapheka tichilotonge yendibhaf. Yeah, my God, my Jesus. Lekhathi umbita nangetibongo takhe, lekhathi umkhumbuta ukuthi wena uNkulunkulu nasehlane ngubonile, wena umvusa nakulabafile unguLazaro wesikhathi uthi ngozi bemfile nelive beselihambe kwami bangale ngathi ngiyabathelela sebangasangiboni kodwa wena uNkulunkulu wangivusa wamwenza ophilayo. Hallelujah. Indumiso uyambalisela ngegaba lotatiko uNkulunkulu uphakeme basalwane akaqedwa simakathi le ntombatana ibekade ijulo. Siyamnakekela simakathi asikhamki njengemadlala asikhamki sesimethfuka asikhamki sesimbalisela kodwa sindlala indumiso uthi hey mfana kanti yini ofuna ukuyikhuluma ngoba mina ngithi angakunika ngisho ihalf yesikole nesembuso wemapharinsini imfiso mbatana game 2 hey ngosi ashiveroshi game 2 ngiyanicela ethilina Hamani. Akupheli mandla lokwesithanzane ku-focus lokwesithanzane kuvulile engqondweni lokwesithanzane kuyayadi indzaba lokuyifuna fatwa lesikhathi angadidwa nje tindlu kodwa umfata understand ekuthini ngifuna ufuna kuhamba nenkosi noma le tindlu tiyangihlaba kangaka noma le tindlu setingishelelisa ngize ngiqiqike ngetipuna umfati losidudla kangaka kodwa kungoba ngifuna Kristu. Ngifuna ngihamba naye ngifuna kuyofika ekhaya ngifuna ungalonakalisi libito lasimakazi ngiyafa noma ngiyafa. Hallelujah. If I perish I perish kodwa ngimkhonza ubaba lokufa unakuconza mfana sekhaya kulaphela nasekuthiwa wena uyafa so umele tindvo takho ungumfati umile useziqa hayi ukuthi ume ukuthi ufuna kufa lokwa literal kuyakamnisi no ufuna ukuthi kubulawe tindvo letilakulo usuthole le tindvo letinemandla. Awiconza imvo ya Esther. Imvo ya Esther ichaza lokho kokuthi kupita kusele kunye tindvo tamtife. Perish. If I perish, I perish. Kufuna kuze kunyamalale jabulile kuwe bathi nya ufele Kristu angophakathi ngoba yena waphakathi lesimo lesi sithi salesikhathi sitemporary lesi. Hallelujah. Intombatana ithi if I perish I perish. Hallelujah bazalwane. Uyayisukumela indzaba umfana lithi live laNkulunkulu na uqhubeka ngale bazalwane incwadi ya Esther phela ize iyophela nje no God no uNkulunkulu no Lord no Jesus no part kodwa every word lekhona kuyo ibeka bukhulu basimakazi imveta njalo uNkulunkulu angothandiweyo ngoba tindlo takhe tiyathandzeka. Uyagcina umfana uyayibeka indzaba ithi khehle enkosini inkosi yamangala sikhumbula kahle bazalwane uthi Hamani loyo wagcine alengisiwe ngalolo godo lolo alifanele luhenge Mordecai. Hallelujah bazalwane namhlanje ngomemetela lokho nje bangcwele ukuthi if I perish I perish kumele livangele incwadi ya Esther bazalwane imveta Kristu I advocate angummeli wethu. Incwadi ya Esther isho ukuba ngummeli imveta Kristu angummeli. Kristu phela ubekiwe ungumehluleli ungukonke ungumsindisi ungubani kodwa la imveta angummeli welibandla lakhe ungummeli wemuntu umile Kristu ummele thine nale ngikhulumako lithi live laNkulunkulu encwadini emaHebheru uhledi ngasekunene saNkulunkulu uyasimisela.
bamele labantwana. Vela usho nje wena njengemfana uthi laba bantwana bami uNkulunkulu nakulesikhathi lona ngumyeni wami Simakade angikwati ikhwesha la lana ngimile Simakade leli libandla lami leli libandla la Simakade libandla la Jesu nangesikhathi sekuphila kwami ngiyalimela lo sendvo lana kumemine uNkulunkulu. Haleluya. Ngilethele isithombe leso bazalwane lesithi mhla ka 9 1956. There are those women labatsukuma bathi if I perish I perish. Ngobe labo bake lapha ngaleso sikhathi songeza singina nje ngangakatala nabafika lena bazalwane nabasukuma lokuphuma nje endlini kwakusho ukuthi kungenteka kufa lemiyakuba. Kodwa labo make laba bendanjani baphuma. Kuyabita ukuthi siphume njengemakhola lesinye tetikhathi lokuphuma kwenta njani lesinye isikhathi uphume kule comfort zone lokuya utitshele ukuthi if I perish I perish nakubita kufa kubita kufa. Ngani nabazalwane ngimnele kahle Kristu ngilanze libandla laNkulunkulu ngisinzise libandla laSimakade nakulesikhathi kuna Mordecai uyakhala la emhlabeni bazalwane. There is a Mordecai uyakhala uvule emasaka. Hallelujah. Kulesikhathi lesiphila kuso incwadi yaEsther isibikela ngenzaba nangemthandazo yambula indzaba emthandazo kokuthi silibandla lefanele kulila silibandla lefanele sithi sisukume simile siukhalele lo mhlaba esikhathini lesimatima kangaka mhlawumbe simiselwe lokho mhlawumbe siphilela lesikhathi kuthi sikhale kukhale thine avakale emazulwini emaphimbo ethu siyemthandazweni simncenga uNkulunkulu sindlale indumiso singasambaleli bazalwane sidlale kuleti insuku uvusile le ndumiso uNkulunkulu emavesi ami nje lengiphila ngawo ekumdumisa uyilethe prior lendi inceke yaNkulunkulu ingakasho ukuthi ngakhonda la ukuthi kupita kudumisa kulamalanga awudumisi ngoba into uthamba kahle udumisa ngoba uyamata uthi ungubani udumisa ubukhulu bakhe live la uNkulunkulu nalithi tindlo tahlanekeleka. Hallelujah. Kwafanele kufe Mordecai kodwa kwafa bani? Kwafa Hamani. Hallelujah. Nalamuhla kunemfati longema, kunelikhola lelingema athi lo babelona ngiyema la kuze kusinza umndeni wami. Lo makhelwane lona sofuna kungikhipha esiporweni. Kodwa ngiyema ngimela umndeni wami. Ngiyema ngimela livangeli la Kristu. Kristu kwambita ashiyele izulu lakabo lelihlena kangaka lamenda okwamenda ukuthi etemhlabeni sincwazi emaHebheru kwatholakala amncane etindilosini amkhulu kangaka kwesikhashana ligcizelela kahle ukuthi kwakukwesikhashana wendiwa waba mncane kwesikhashana. My Jesus. Kodwa yena wayelethe tindlo letehlukile letinqono kunekukhuluma lithi livula uNkulunkulu wakhuluma ngebaprofeti ngetikhathi letinyeni nangetindlela letinyeni kodwa Kristu kulamalanga akhuluma ngaletinqono. Esther ume njengabo Joseph ume njengabo David bantu lebema labangumfanekiso kaKristu. Kristu alanza umuntu ekufeni. Kristu avikela kufa kwemuntu kwaphakade. Hallelujah bazalwane. Nawukhumbula indzaba yaDavid umfana lomncane waqhamuka seka well trained ehlane wayomela isizwe sakaIsrael wakhona kusikhulula kuGoliath. Hallelujah. Nawufunza incwadi yaJoseph wahamba letikhilikithi lohamba kude mfana sekhaya kungoba le phambili wena uyafunakala you are the chosen one Esther walesikhathi lo tawusinzisa lesive lesitemva kwakho ngoba na Joseph wahamba le mihambo yonke la wena ukhona khona la wena soqale necomplainer la wena sofuna nebackslider hamba nasekhaya ungasabiyele emuva buka bo Joseph lithi sihaqwe lifu labofakazi ngoba na Joseph umfana lomncane
wahamba wafika eGibhithe kungemnanzi, wafika nakhona kwenta njani kwangabi mnanzi, kodwa wayengu-prime minister waleya ndzawo. Sikhathi sesifikile mntwana sekhaya. Sikhathi sesifikile ku-prime minister bakho kumele. Esther wabonakala inzanzane lencane yentombazane yemJuda. Na uchubeka ufunze yangale kuthiwa kunemthetho lo washayo nanamhla nalokuthiwa lolusuku luyahlonishwa. Lakho nemaJuda athola inkululeko yakhe. Hallelujah. Ngenxa yakho lo mndeni lokuwo ungasakhululeka. Lo mndeni lokuwo ungakhululeka ngoba ume kahle ulingisana intombazane iphimisele emagama lahlakaniphile inendlebe ekulalela iyadiqonza ikhathi ayidideki. Haleluya. Inesibinzi inemandla itholakala iyongena lapha yini imfihlo yayo ithi ngizileleni asizileni nina nonke lendudane kwami emalanga lamathathu ithole emandla yayo intombazane ekuyotamatisa emabhodo manje ilungiselela nekuyotamatisa emabhodo yento elidina lehlukile. Haleluya bazalwane. Nginakule kufuna sikwende njengebantwana makholwa lesikhathi. Bazalwane siconze isikhathi. Thina sisibo lesibitelo ekukhala kakhulu. Umhlaba ugcwele kwethuka, umhlaba uyathuthumela tindlo tiphambene ngaphandle, tindlo tilukhuni kodwa thina sibitelwe kuuma bese siyamdumisa. uNkulunkulu wethu. Bazalwane, umlayito wamgcina la uthi be Esther of this time la kulesigodlolo bekwe kuso mntwana sekhaya. Bakhumbule labasegedeni, bakhumbule labasegedeni. Nangibekisa ngalamantombazana lawa lesigubha lisuku lawo namuhla bazalwane, labanye babo basala vele enkundleni. Haleluya. Labanye basala that day, labanye ngindeka basala enkundleni. Lokusho ukuthi tikhona timo tinkulu tiyashaya tiyabulala kodwa kupita ukuthi ulimele kahle elivangile, umele kahle lomndeni, sulimele kahle libandla la Christ emhlabeni wonke. Haleluya. Sithi awuhlabelela abazalwane siye endumisweni simbonga uNkulunkulu kokuthi nangato tikhathi tabo Esther babe khona abantu labatidzelako manje ekhaya Jesu uqobo bazalwane wadzela lizulu lakabo aphakeme kangaka kwambita ayoba mncane. Haleluya. Kwesikhashana ngoba alazi umuntu. Simbongeni Jesu bazalwane, silibongeni lizulu, simbonge uNkulunkulu ngalasendela kona. If I perish Siyabonga,